Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Hope you all are well. നമസ്കാരം, ഗുരുജിയാണ്. വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. What we discussed yesterday, this is Nifty 50 future contract, continuation contract. We clearly told that 18,225 is deciding area, deciding level. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് 18,225 എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈഡിങ് ഒരു സോൺ ആയിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ ചെറിയൊരു ക്ലോസിംഗ് തന്നിട്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡില് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സലായി മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മോർണിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ട് വി സീൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ just given small acceptance, then next candle itself took a reversal and went up, and in the afternoon we witnessed that this 225 working as a good support. Exactly, rejection was happened at 18,225 in the afternoon, then again new day high made yesterday. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ലെവൽ വന്നപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു റിജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ മുകളിലോട്ട് പുതിയൊരു ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇതാണ് ഈ പവർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ. ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സത്യം. ഈ ലെവലിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഈ ലെവലിന് ഒരു ഉயிருണ്ട്. ദിസ് ലെവൽ ഹാസ് സോൾ, ഹിസ് ഓൺ സോൾ. ദിസ് ലെവൽ ഹാസ് വാല്യൂ. So whenever we are discussing about the levels, don't think that this is only line or this is only support, this is only resistance. Just think that this particular level have his own soul. അതിനകത്തൊരു ഉயிருണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉയിരുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ തോട്ട് പ്രോസസ് ടുഡേ? എന്താണ് ഇന്നത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ്? സി, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ടുഡേ ഈസ് ഡിസൈഡിങ് ഏരിയ ഈസ് 18,250. യു ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദിസ് സോൺ. 18,250 is the deciding zone for today. I already marked some levels, had some view here itself in the trading view. So whatever level we are discussing here, please mark the level in your trading view and just work on 15 minutes chart. 15 minutes time frame, it's a good for a good intraday player. It will control your emotion. 15 minute time frame ആണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ട്രേഡ് കുറയും. അവർ ട്രേഡ് വിൽ ബി കം ഡൗൺ. ആൻഡ് ഒരു ദിവസം മാക്സിമം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റ് തരത്തില്ല. മാർക്കറ്റ് നെവർ എവർ ഗിവ് യു ഇൻ എ ഡേ 1, 2 or 3 opportunity. That's it. Yesterday what happened? Morning there is a C, then there is a P, then a C. That's it. Only 3 opportunity we have yesterday. ഇന്നലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്? ഒരു CE, ഒരു PE, ഒരു CE. സോ ഇന്നലെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 3 കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഒരു ട്രേഡറിനും കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ 8ഉം 10ഉം ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രഷർ കയറ്റി അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നത്? വൈ ഷുഡ് ബി ലുക്ക് ഫോർ 8 or 9 or 10? If you are taking more than 10 trade, you have why? Because don't have a control on the market. You need some control yourself and market. Okay, നമ്മളിന്ന് what could be tomorrow thought process? I'm not taking much time. So my view is opening flat is a good for me. Opening flat is good for me. Then I will see any acceptance at 18,380. Why? Because just 40 points. So I will wait for a 380 acceptance. 80,380. Why I am saying that? 380 acceptance is a good zone for me. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും 18,380 അവിടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാം. വെൻ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ മാത്രം. So when market is opening flat and moving up, then I will wait for acceptance here. This zone. Okay.
Why? Why? Because this value area have a bias. This value area bias, and there is a good selling pressure came on the C, E, F, these periods. So market need acceptance here. In these periods all, there is a good selling pressure came. This C period, E period, F period. Okay. Here there is a lot of selling pressure happen. So we need some acceptance in this area. That means 18,380. Then I will look for a up move. What is the target? Target is 18,470 is my target. 18,470 my target. So this is the one scenario if market opening flat. Okay. If market opening flat and coming down, then I will wait for any rejection from 18,250 level, or I will wait for any acceptance 18,250 level. So market flat open ആയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഈ 18,250 റേഞ്ചിൽ റിജക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസോ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ട്. Rejection means I will again go for CE towards yesterday's high, then 380. These are the two target. Acceptance means I will go for a not much downside actually, not much downside. Acceptance means very small downside momentum will be there today. So 18,200 200 is my first target. 190, 18,190. These are the some supports are there, some demand zones are there. So shorting is not a good opportunity for me today. If any acceptance in this zone, then I will plan for a short. Otherwise I will look up from any rejection from 18,250 level. These are the scenario when market opening flat. Okay, gap down also. If market opening gap down nearby 18,250, again I will look the same scenario. Gap down ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18,250 മുകളിലാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിജക്ഷനോ അക്സെപ്റ്റൻസോ ഉണ്ടോ നോക്കും. 11,250 താഴെയാണ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റിജക്ഷനോ ഒരു acceptance ഉണ്ടോ നോക്കും. If market gap down above 18,250 level, I will wait for my observation will be rejection and acceptance. If below this level, again I will look the same view. So this is how we look into the market, how the market is working, and some good buying was happened in the downside. So today is a Wednesday. So my view means the market was saying market will be a sideways first half, then market will break upside or downside. This is one scenario. The second scenario is might be a trendy day in the first half, then market will go for a sideways. ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ന് നടക്കും. ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ഒരു സൈഡ് വൈസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സൈഡ് വൈസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ നിഫ്റ്റി 50 continuation future contract. So if you are like our channel, please click the like button, and you can switch on your bell icon. Then whenever we are releasing our new videos, new thought process, new trade setup, you will get an alert then and there itself. And you can post your valuable comment also. If negative also, please post your valuable comment. Then I will learn from your comment, and I will be more plan to give you accurate levels. And please share our channel to your friend circle, relatives, everybody. Why? Because this is a market profile unique one, and this will give you more information. Information is wealth. So information is very good for the market. Okay, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി? Okay, bank nifty also there is a good levels are there. Bank nifty also I marked some levels in trading view. Yeah, 43 this level 43 to 425 will work as a good support. 43
425 will work as a good support. And if market opening flat coming down, any rejection from 43,575, I will go for a long towards first target 43,820, second target would be 43,900. These are the two target on the upside. Why? Let's check. Let's check on our trading is market profile chart itself. Okay, so see this territory, that means 43,678. Why? Because this is the value area of sellers. This value area of sellers, and the K period selling was huge. K period low is, we have to look into that. See, exactly market already rejected from this particular zone. Believe me, see exactly what happened. This 43,675 or 680 level, that a good rejection. So any acceptance on yesterday's high, I will look for this value area low. 43,820 is my first target. Why? Because there will be a one push from this particular value area low. Or rejection ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്തായാലും. 43,820 അവിടെ നിന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ ഏരിയയിൽ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വാല്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് വീണ്ടും ഒരു സെല് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ സെല്ലേഴ്സ് ആക്ച്വലി. So FII or DII, we don't know who is selling, but this value area, they will like to hand over their inventory again. So profit book ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഈ 43,820 ഫോർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം, അതായത് HNIയോ FIIയോ ആരെങ്കിലും ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ICICയിലോ HDFCയിലോ ആക്സസിലോ ഇൻഡസിനിലോ ഏതിലാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടെ ഹോൾഡിങ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വാല്യൂ ഏരിയയാണ് ഈ വാല്യൂ ഏരിയ. സോ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ വൺ പുഷ് ഫ്രം ഹിയർ. അതർവൈസ് ഇഫ് മാർക്കറ്റ് spending more time here in between, then I will look for any acceptance here. This is the second target, 43,900, 44,000. You can go for a 44,000 towards inside this value area. These are the target for flat opening and moving up. And coming down also, Bank Nifty actually any acceptance, I will short only any acceptance at 43,425. Then 43,330 is again a support zone. So shorting is a not good suggestible thing in Bank Nifty, but we'll look in the live market. So we have our own Telegram channel. You can join in our Telegram channel for more live update. Plan your trade setup accordingly. Thank you very much.